ચાલુ કરી રહ્યા છે એ મને આજે વેલકમ કરતા એટલે કે સ્વાગત કરતા ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યો છું, એટલા માટે કે જે આપણે કોર્સની આજે શરૂઆત કરી રહ્યા છે આપણી યુનિવર્સિટીની અંદર, એ કોર્સ એટલો પાવરફુલ છે અને મેં તો મારા જીવનમાં પણ અનુભવ્યું છે અને અનેક વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પણ આપણે અનુભવ્યું છે કે જ્યારે स्वामीजी कोई किताब पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो एक अणु जैसा हमारे मन में एक अणु की शक्ति है, अनुभव की शक्ति है, ऐसा महसूस करते हैं। और कई जगह से भी आप जब देखेंगे, कहीं से जब पत्र व्यवहार हम पढ़ते हैं तो उसमें भी स्वामी जी ने जो बात की है वो बात आज जो इस युग हमको चरितार्थ मिलती है, यानी कि सिर्फ किताबी बातें नहीं, लेकिन जो बात है वो हमारा जीवन में और हमारा कुटुंब में, हमारा विद्या क्षेत्र में जो स्वामी जी बोलते थे ना कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि एक जो व्यक्ति का निर्माण करे, यानी कि जो समाज का पुनर्निर्माण करे। तो वो बात लेकर हमारा जो ये आज का जो ये प्रोग्राम है, जिसको मेरी जिम्मेदारी है स्वागत करने की, तो मैं आज यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। आज का हमारे वाइस चांसलर जी, आपको शायद पता ही होगा कि जो ये पूरा यूनिवर्सिटी है उसमें उसने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए परमिशन दी है, डायनामिक है, कुछ नया करने की तमन्ना रखते हुए उसने हमें बताया है कि ऐसे कोर्स के जो आध्यात्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमें ले जा सके, ऐसा कोर्स भी हमें करना है। और एक कोर्स तो ऐसा है कि व्यक्ति को मानो कि एक प्रकार की जो व्यक्ति जो है, तो व्यक्ति की जो मन की परिस्थिति है वो मन में जाकर व्यक्ति को एक प्रकार का दिशा सूचन करने वाला एक कोर्स है। तो मैं अपने वाइस चांसलर जी का यहाँ स्वागत करता हूँ। अपने सरस्वानंद जी जो मेरे एक प्रकार के गुरु भी रहे हैं, मैंने उसका मार्गदर्शन भी पाया है राजकोट में, जिसको हम आनंद महाराज के नाम से जानते थे और जानते हैं। इतना सौम्य और वात्सल्य मूर्ति है कि मैं क्या उसका परिचय दूं, क्योंकि उसको मिलना ही एक परिचय है। और जब जब मैं उसको मिलता था तो एक नया विचार मुझे देते थे। और जैसे कि हम यूथ विंग के सब लोग स्टूडेंट रहे हैं, यूथ विंग के हम कार्यकर्ता रहे हैं, रामकृष्ण मिशन में कभी कभी जाते थे, तो एक वात्सल्य उसको मिलता था। और उसका जो लेक्चर है ये पूरे भारत में तो है, लेकिन अभी वो विदेश में है, तो हमको उसका आज के दिन और उसके बाद भी हमें उसको ज्ञान हमें प्राप्त मिलेगा। अपना महामेघानंद जी स्वामी जी, उसका भी मुझे बहुत परिचय नहीं है, लेकिन मुझे इतना जानता हूँ कि विवेकानंद जी कहते थे कि रामकृष्ण मठ और मिशन के जो भी स्वामी है, जो भी है, वो उसमें मेरा अंश है। तभी वो ये पूरे संसार को छोड़कर जगत हितार्थ है, जगत को हित करने के लिए, जगत कल्याण के लिए निकले। तो मैं उसका परिचय, वैसे तो कोई स्वामी जी का हम परिचय दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जीवन ही एक परिचय होता है, तो हम नहीं दे सकते। फिर भी मैं उसको वंदन करता हूँ। स्वामी निखिलानंद जी, वो आप सब लोग जानते हैं, उसका कितने वीडियो अभी प्रकाशित है। शांति की शोध में पुस्तक पूरा गुजरात में हम कई स्कूलों में, कई कार्यालयों में जाकर, कई कानूनी जो सेवा चलती है उसमें भी उसका पुस्तक का विमोचन किया है, उसका पुस्तक का हमने लेक्चर दिया है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैं निखिलेश्वरानंद जी का स्वागत करता हूँ। और जो ये पूरा कार्यक्रम का जिसने
पूरा शेड्यूल बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाई है, ऐसे श्री निवास जी का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा परिचय उसका दूंगा कि उसने पूरा जीवन में विवेकानंद जी को लेकर, विवेकानंद संस्थान ने उसको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी है, जीटीयू में 11th में, और उसके बाद भी कई संस्थाओं में उसने अपना योगदान दिया है। मैं आशा रखता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे नेतृत्व में जो अभी कोर्स चलने वाला है, मैं वहाँ उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। तो पूरा साउथ गुजरात में हर स्कूल और कॉलेज में, जहाँ स्कूल में से कॉलेज में आते हैं, वो सब बच्चों को कहीं न कहीं हम इस कोर्स में जुड़ पाएंगे, जोड़ेंगे, और उसका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं शर्मिला जी का भी स्वागत करता हूँ, वो संचालन करने वाली है। उसने मुझे पूरा एकदम कल कल तक थोड़ा प्रॉब्लम था कि कौन बोलेगा, क्या होगा, तो उसमें भी उसने सभी को कोऑर्डिनेट कर मेरा आज एक कार्यक्रम था यहाँ डाकोर में, तो उस कार्यक्रम में भी मुझे उसने बताया कि सर आपको थोड़ा रहना है, तो मैं पूरा रहूंगा। अभी आपके ये उसके बाद मैं पास वाले एक जो मंदिर है उसके अंदर से पूरा ये अपना कार्यक्रम में भाग लूंगा। तो ये पूरा जो है उसका मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अपने प्रकाश जोशी जी भी है, और भी कई अपने जो इससे जुड़े हुए प्राध्यापक, सेनेट मेंबर, सिंडिकेट मेंबर, और एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, सभी का मैं स्वागत करते हुए ये अपना जो ये मंच है उसका मैं स्वागत के माध्यम से खुला मुक्ता हूँ। और आगे का जो है वो मैं वंदना जी को समर्पित करता हूँ कि अपना शर्मिला जी ये आगे का कार्यक्रम हमें मार्गदर्शन करेगी। Thank you, Dr. Pandya. May I request Honorable Vice Chancellor ji to please give the inaugural address. મને એવું લાગે છે કે કાર્યક્રમમાં એ લાગે છે એ આવી જશે ચોક્કસ। હમણાં મને કાર્યાલયમાંથી મેસેજ છે તો આપણે આવી ગયા છે। ચાલો। Please may I request Vice Chancellor Sir, Dr. Chawda ji to please address. मैडम जुड़ रहे हो? Thank you. हेलो, हाँ दीदी, दीदी दीदी प्रणाम। प्रणाम। दीदी प्रणाम, बोलिए आप। सर आप इनॉग्रेल एड्रेस देंगे? हेलो हेलो दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज सर। हाँ ओ जी जी प्रणाम। अपने ही यूनिवर्सिटी का एक नया बोर्ड बीच समान अपने जो ये हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ स्वामी जी अचलानंद जी, स्वामी शरणानंद जी, और हमारे सभी हमारे जी कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के डीन, और हमारे इस सिंडिकेट में और हमारे यूनिवर्सिटी परिवार के जनों। हम जानते हैं कि ये कोरोना काल में अभी दीदी जो मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी खुद की भतीजी 30 साल की है, उनका मृतदेह नीचे दिख रहा। इसीलिए हम जानते हैं कि कोरोना कितना अपने को कहाँ तक अपने घर तक दस्तक दे चुका है। इसीलिए इसी जगह पे मैं उनका ही राह देख रहा हूँ, कैसे मृतदेह नीचे आ रहे, जाके प्रोसीजर करूँ। तो यही है
तो यही सबके लिए, इसी प्रोग्राम के लिए सबको शुभेच्छाएं। और मैं आखिर में फिर से जोड़ूंगा, क्योंकि वो जो लास्ट मोमेंट की होती है वो मृत्यु की में मैं जुड़ चुका हूँ, तो मैं बात नहीं करूंगा। फिर भी अगर नहीं जुड़ पाया तो पूरे कार्यक्रम को शुभेच्छाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय गरी गुजरात। थैंक यू सर। तो આપણે હવે પ્રોગ્રામના નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જઈએ. સ્વામી સર્વસ્થ હા, હું સ્વામી સ્વરસ્થાનંદજીને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કરું કે આ ઓગસ્ટ ગેધરિંગને એડ્રેસ કરે પ્લીઝ. ओके. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. बहु आनंदनी વાત છે. મને આજે ગુજરાતીમાં બોલવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જો કે 3 વર્ષથી ગુજરાતીમાં બોલવાની ટેવ છૂટી ગઈ છે, પણ કોશિશ કરીશ. પણ આજે જે એક બહુ મહત્વનો દિવસ છે એટલા માટે કે વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ જે કાર્ય આખા દેશમાં બધા યુનિવર્સિટીએ જે નિર્ણય લેવાનો છે એ આજે વીર નર્મદ યુનિવર્સિટી, જેને આપણે સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પણ કહીએ છીએ, એ લોકોએ લીધો છે. એનું મૂળ કારણ છે કે જે કોર્સ ડેવલપ એ કોન્ટ્રીબ્યુટર પર્સનાલિટી, પ્રેક્ટિકલ વેદાંત એઝ એપ્લાઇડ ટુ કેરિયર એન્ડ મોડર્ન વર્ક પ્લેસીસ, એક પેલો કોર્સ છે. અને બીજો છે લેક્ચર્સ ફ્રોમ કોલંબો ટુ અલ્મોરા, સ્વામી વિવેકાનંદ's મેસેજ ઓન ઇન્ડિયન કલ્ચર એન્ડ નેશન બિલ્ડિંગ. આ કેળવણીની જે પાયાની વાત છે એને સુદૃઢ કરવા માટે આ કોર્સ બહુ ઉપયોગી થશે. આનું મહત્વ તમને ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે 2011માં અમે ઘણી કોશિશ કરીને ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીમાં એના એ લોકોએ એક રેગ્યુલર કોર્સ તરીકે, રેગ્યુલર ઇલેક્ટિવ નહીં પણ એક કમ્પલસરી કોર્સ તરીકે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું. અને એના પછી ઘણા બધા યુનિવર્સિટીઓમાં, IIT દિલ્હી છે અને બીજી યુનિવર્સિટીઓમાં પણ આને અલગ અલગ રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવ્યું. અને છેલ્લે AICT, ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશને પણ એને રેકગ્નાઇઝ કરીને આ કોર્સ કેટલો બધો ઉપયોગી છે. કારણ આપણે સમાજમાં આપણા કેળવણી દ્વારા પોતાની પર્સનાલિટીને તો ડેવલપ કરવાની જ છે, પણ એની સાથે સાથે એ કેવી રીતે લોકોને ઉપયોગી થાય. સ્વામી વિવેકાનંદે જ્યારે કહ્યું હતું, રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના જ્યારે કરી ત્યારે કહ્યું હતું, અમારો આદર્શ આત્મનો મોક્ષાર્થમ જગત હિતાય ચ. એટલે બે કાર્ય સાથે સાથે થવા જોઈએ. પોતાનો હિત, મોક્ષ માટે, મોક્ષ પરમ લક્ષ્ય છે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં. મોક્ષ એટલે ફ્રીડમ, બધા પ્રકારની આઝાદી, શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક. કોઈ પણ બંધનમાં રહેવા નથી માગતું. કોઈ પણ વ્યક્તિ બંધનમાં હોય એ કોઈ દિવસ સુખી નહીં બની શકે, એને શાંતિ નહીં મળે. તો એ બંધનમાંથી કેવી રીતે મુક્તિ પામવા માટે કોશિશ કરવાની, એ મોક્ષ એ ભારતનો અનાદિકાલથી હેતુ છે. એના વગર જીવન સાર્થક નહીં બને. એટલા માટે સ્વામીજીએ કહ્યું આત્મનો મોક્ષાર્થમ, પોતાના મુક્તિ માટે જે કંઈક આપણે કરવાનું છે એ કેળવણીનો લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. અને બીજી બાજુ સાથે સાથે એ માણસ કે એ પર્સનાલિટી સ્વાર્થી ન બને એના માટે જગત હિતાય ચ પણ એમને જોડી દીધું. એમાં મોક્ષ આપણો આદર્શ છે. ભારત વર્ષમાં હજારો વર્ષોથી આપણે માનીએ છીએ કે એના સિવાય કોઈ મોટો લક્ષ્ય બની જ નહીં શકે. કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ દેશમાં એવો નથી કે જેને આઝાદી નથી જોતી, મુક્તિ નથી જોતી. બંધનમાંથી, કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન, શારીરિક બંધન હોય, માનસિક બંધન હોય, એમાંથી મુક્તિ બધાને જોઈએ છે. તો એ મુક્તિ આપણો જીવનનો હેતુ હોવું જ જોઈએ, નહીતર શાંતિ અને શાશ્વત શાંતિ આપણને મળે નહીં. અને
લાઈફમાં જેને આપણે ફૂલફિલમેન્ટ કહીએ એ કોઈ દિવસ મળે નહીં. પણ એના માટે આપણે સાથે સાથે એ મુક્તિ માટે જે દોડ છે એની સાથે સાથે જગત હિત પણ સમાવવું જોઈએ. એ સ્વામી વિવેકાનંદનું ઓરિજિનલ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. તો એ કોન્ટ્રીબ્યુટર પર્સનાલિટીનો મૂળ હેતુ એ છે કે જે પ્રેક્ટિકલ વેદાંત, જેમના પ્રેક્ટિકલ વેદાંત ઉપર જે પ્રવચન એમણે લંડનમાં આપ્યા હતા, કારણ ઇંગ્લેન્ડ અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જે લોકો પોતાને બહુ પ્રેક્ટિકલ માને છે એ લોકોએ એમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમારું આધ્યાત્મિકતા અને આ બધી સંસ્કૃતિ છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી જે છે, એનાથી એ વેદાંતથી અમારા પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં શું ફાયદો થાય, કોઈ વ્યવહારિક ઉપયોગ ખરો? તો એ પ્રશ્ન જ્યારે પૂછવામાં આવ્યો તો એમણે લંડનના પિકેડિલીમાં લગભગ 1,500 લોકો એ એટેન્ડ કરતા હતા. એટલો પોપ્યુલર થઈ ગયો હતો એ કોર્સ, એ લેક્ચર્સ, પ્રેક્ટિકલ વેદાંત, અને ઘણા બધા જ્ઞાન યોગ ઉપર એમણે પ્રવચન આપ્યા હતા. ત્યારે એમણે બતાવ્યું હતું કે it is not only Vedanta is practical, but it is absolutely essential for living a life of fulfillment. So એમણે બતાવ્યું કે જીવનમાં આપણું જીવન સાર્થક બનાવવું હોય તો એ કેવળ ઉપયોગી નથી પણ એ અનિવાર્ય છે. વેદાંતા ઇઝ ઇન્ટેન્સલી પ્રેક્ટિકલ, અધરવાઇઝ વેદાંતનો ફાયદો શું? પણ એ વસ્તુ આપણા દેશમાં એમણે કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયા has given the world spirituality, but unfortunately the negative side of Indian cultural heritage so far has been intense impracticality. આ કેવી રીતે કે વેદાંતને થિયરી તરીકે, the theoretical framework of Vedanta was accepted by Indians, but unfortunately its practical implications were not worked out. એ કેવી રીતે જીવનમાં વ્યવહારિક બને? એક ખેડૂત હોય, એક ગરીબ માણસ હોય, કે એક શ્રમિક હોય, કે એક પ્રોફેસર હોય, કે એક ડોક્ટર હોય, પોતાના દૈનંદિન જીવનમાં આ વેદાંતના જે પ્રિન્સિપલ્સ છે અથવા વેદાંતના તત્વો છે એનો કેવી રીતે ચરિતાર્થ કરીને પોતાના જીવનમાં અને બીજાને પણ ઉપયોગી થાય એ કેવી રીતે સંભવ છે એ દર્શાવવા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે પ્રેક્ટિકલ વેદાંત ઉપર 4 સરસ પ્રવચન આપ્યા હતા. પણ બીજા પણ પ્રવચનો એમણે લંડનમાં આપ્યા હતા. સીઈંગ ગોડ ઇન એવરીથિંગ, એ પણ એક બહુ સરસ પ્રવચન છે. કેવી રીતે આપણે વેદાંતના તત્વોને આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરીને બીજાના હિત માટે પણ શિવજ્ઞાને જીવ સેવા, એમના ગુરુના આદેશ પ્રમાણે શિવજ્ઞાનથી જીવની સેવા કરતા કરતા પોતાનું કલ્યાણ થાય, આત્મકલ્યાણ થાય અને સાથે સાથે જગતનું કલ્યાણ પણ થાય એઝ એ બાય પ્રોડક્ટ. તો એ વી શ્રીનિવાસ સાથે ઘણા વર્ષોથી પરિચય છે. 2011માં એક પ્રેક્ટિકલ કોર્સ તરીકે on such a large scale, it is something inconceivable. એની વાત મેં જ્યારે અહીંયા બીબીસીના એક આપણા ડિવોટી છે, એ એકચ્યુઅલી સ્વામી વિવેકાનંદની જે શિષ્યા હતી જોસેફિન મેકલોઇડ, એની ગ્રેન્ડ ડોટર થાય છે, એને રિલેશનમાં થાય છે, અને એ બીબીસીના બહુ ફેમસ એક જર્નલિસ્ટ છે બીબીસીના. તો એમણે મેં જ્યારે વાત કરી કે સ્વામી વિવેકાનંદને વિચારોને ચરિતાર્થ કરવા માટે આટલા મોટા સ્કેલ ઉપર જે કોશિશ ઇલ્યુમિન નોલેજ રિસોર્સસે કરી છે ભારતમાં, ફક્ત એમાં નહીં, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ 2 લાખ એમ્પ્લોયીને એ વેદાંતના વિચારો એમના પોતાના કેરિયરમાં, અને જેને આપણે મોડર્ન વર્ક પ્લેસીસ કહીએ છીએ, એ મોડર્ન વર્ક પ્લેસીસ તો એને એ જ છે, ખાલી ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ ગઈ છે અને આપણે એટીટ્યુડમાં ચેન્જ લાવવાની જરૂર છે. એ લાવવાથી કેવી રીતે એક વેદાંતને આપણા જીવનમાં અને બીજાના પરહિત માટે પણ એનો ઉપયોગ થઈ શકે, એક બહુ મોટું એક્સપેરિમેન્ટ અમે ઇલ્યુમિન નોલેજ રિસોર્સસે સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારોને કેન્દ્રમાં રાખીને એ કેવી રીતે કર્યું અને એનો કેટલો સરસ ઇમ્પેક્ટ થયો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને એના પછી ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીમાં. ત્યારે એમણે મને પૂછ્યું કે એનો ઇમ્પેક્ટ કેટલા લોકો ઉપર થયો હશે, તો મેં કીધું 2 લાખ એમ્પ્લોઈઝ, 200,000 એટલે યુરોપમાં
એક આખા ઇંગ્લેન્ડમાં આ લોકો એટલું મોટા સાઇઝ સ્કેલ ઉપર કોઈ દિવસ વિચાર પણ નથી કર્યું કે કોઈ પ્રોગ્રામ આપી શકાય. પછી એમણે કીધું તો હું જરૂર એમનો ઇન્ટરવ્યુ લઈશ, અને પછી એ BBC ઉપર બ્રોડકાસ્ટ પણ થયું હતું કે કેવી રીતે આ વિવેકાનંદના અને વેદાંતના વિચારોને દૈનંદિન જીવનમાં અને in a measurable way. It's not that you just give some thoughts in the form of a theoretical framework, but you try to implement them and see the impact it creates on the human personality, on all the stakeholders who are undergoing that course. So જે લોકો એ કોર્સ કરવાના છે એમના જીવનમાં જે કંઈક ફેરફાર થશે, જે કંઈક પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ થશે, ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે, not only for his own freedom or his own progress, but also for the society in which he lives. So he becomes a contributor in the true sense of the term. So this idea of contribution was given by Swami Vivekananda in his lectures from Colombo to Almora, which is the second message, second course which has been offered here. Swami Vivekananda's message on Indian culture and nation building. He put it very simple. The word contributor personality basically means renunciation and service. That's what he said are the national ideals of India. So through renunciation, you not only develop your own personality, but when you complement it with service, then only it becomes useful to society also. So it's not only for your moksha or your freedom that a soul should be working. So that was the central message which he gave in the lectures from Colombo to Almora. So I'm happy that this course will be taken up by the first year students before they even begin to start their degree course. And if they get a proper attitude, and if they develop a contributor personality by virtue of following this course seriously, not just as an elective, but as a subject which is going to transform them for good. If they do it, I'm sure it will result in a kind of empowerment, both for boys and girls, a kind of spiritual empowerment which will enable them not only to develop their own careers, but to inspire other people by their example, motivate them, and especially in the modern workplaces and throughout the nation, it will inspire, it will set forth a chain reaction which is bound to happen. We may start in a small way. I don't know how many people will be undergoing this course or how many people will opt for this. I'm not very sure about it, but thanks to the efforts of our Vimal Bhai and the Vice Chancellor Vimal Bhai, I'm sure they will cooperate with Srinivas and his entire team who has dedicated their whole lives for this purpose. If they take this course very seriously, the more seriously they take and see that as many students from the first year, I was told that there are 218 colleges. It's something wonderful. In GTU, there were more than 400 colleges and it was a compulsory course, so it had to be studied by almost more than 100,000 students. But of course, here, since it is an elective, we may not get the same kind of response. But my request to Vimal Bhai and all the coordinator, who is the coordinator for this course, and if this course is taken up, people are motivated, especially the young people, not just for credits. Credits you will get for all your other subjects, but this will basically transform them and make them real contributors. So I'm very grateful to you for enabling me to share my few thoughts, and I'm sure and I pray to Sri Ram Krishna, Sri Ma Sharda Devi, and of course Swami Vivekananda, who has inspired the whole country during his time and is continuing to inspire people all over the world to get freedom themselves and enable them to contribute something to the world for the benefit of, for the true benefit, true spiritual benefit of the world. So I thank the organizers of Veer Narmad South Gujarat University and also Srinivas, and wish him all the best for this wonderful beginning. Thank you. Thank you, Swamiji. Thank You you. are Thank you.
You have laid a very strong foundation for both the courses by sharing your wisdom on the practical Vedanta aspect. So thank you very much for that. I now invite Swami Mahame ji, જે વેદાંત કેસરીના સંપાદક છે. હું એમને રિક્વેસ્ટ કરું કે થોડા શબ્દો એ પણ કહે. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. Thank you for inviting me. I'll share some thoughts on this special occasion. When we are talking of studying Swami Vivekananda in an academic institution like Veer Narmad South Gujarat University, it is not about his personality. It is about Swami Vivekananda's ideals and ideas. And his ideals are rooted in our ancient cultural and spiritual history. Thousands of years history, he represents that. And tapping into that source, that ancient source, Swami Vivekananda gives us lines of action. He goads us to practice, follow, go through those lines of actions to build a strong, peaceful, and noble India. And his vision for the future of India is to see that she is more glorious than she ever was before. So this is what these two certificate courses are trying to achieve. Because Swamiji was a sannyasi, some people may think that his ideas are for renouncing the world or looking down upon material prosperity. That is never the case. And that was never been in India. It is a wrong interpretation. Sanatana Dharma has always upheld Dharma, Artha, Kama, Moksha. Artha and Kama. In Mahabharata, towards the end of the Mahabharata, Vedavyasa, he says, with uplifted hands, I am telling people, you can achieve Artha and Kama. You can enjoy through Dharma. But why are people not listening? He says. There is nothing wrong. Sanatana Dharma does not say anything is wrong as long as it is in the framework of Dharma. Achieve prosperity. Enjoy your life in the framework of Dharma. And the highest goal of human life is spiritual emancipation. So the two ideals that Swamiji presents, which is in fact the ideals of Sanatana Dharma, is Abhyudaya and Nishrayasa. Abhyudaya is achieving welfare or prosperity of the society as a whole. Individuals together is society. By efficient and dharmic utilization of natural resources, economic resources, social resources, political resources. Use all these resources for the good of every human being in our society. That is Abhyudaya. Nishrayasa is achieving spiritual freedom, again, by efficient control, management of the internal nature, which is of the form of Manas, Buddhi, Ahankara. So these two forms of nature, internal and external, Swamiji repeatedly draws our attention. We have to master both these dimensions of nature. Outside, when I master it, inside, when I do, it is called Nishrayasa or spiritual emancipation, commonly known as Moksha. Now, the greatness of ancient Bharat, we say India was a great land. Yes, that greatness was built on this balanced focus on inner and outer growth. Last 1,000 years, we lost this. Swami Vivekananda gave a call to bring that balance back. So it is this kind of a progress that Swamiji wanted in modern India. And to achieve this, he wanted the Indian youth to stand up and master science and technology while holding on to the essence of Indian culture and spirituality. In one of his conversations, he tells his disciple, a householder disciple, he tells him, what we want are Western science coupled with Vedanta.
brahmacharya as the guiding mode, and also shraddha and faith in one's own self. All the dimensions of human personality growth, both inside and outside, he covers in this one statement. And it's a matter of great joy that Veer Narmada South Gujarat University has taken up this call of Swami Vivekananda by bringing these two certificate courses. This will help the students to achieve greatness outside and greatness inside. The course, as Swamiji was telling, the course on contributor personality will give a deep understanding of Swamiji's ideas and the action plans that Swamiji gave. And this will empower these university students, whoever takes this course. I am sure it will empower them to think and act in a manner that will contribute to their best personal growth, while also keeping in mind the growth of our society as a whole. And Swami Vivekananda's lectures from Colombo to Almora, it will introduce to our students the essence of our culture, of our spirituality, and how we can use that to build our nation. What is our responsibility in that line? I convey my personal greetings to the Vice Chancellor and all the officers associated with these certificate courses. At IIT Madras, where I am associated with the Vivekananda Study Circle, a recognized student body, we have initiated this lecture series on lectures from Colombo to Almora, because this is the 125th anniversary of these lectures. Swamiji delivered this in 1897. Now Ramakrishna Mutt Mission is celebrating the 125th anniversary of these lectures. So we have started a series of lectures every Sunday. We have this Vivekananda Study Circle. Every Sunday we gather students, and I am the spiritual mentor for that. There is an academic mentor also. And in fact, this morning, we had the inaugural lecture delivered by Srinivasji himself. Illumine Knowledge Resources, as Maharaj has already spoken, is a brilliant example of what I was talking. The combination of material progress and spiritual evolution. This is the ideal Swamiji wanted. You will progress materially, but not at the cost of your inner life. Never sacrifice the inner life. And inner life need not be progressed at a cost of external prosperity. Both have to go together. Illumine is today, in fact, transforming lives of thousands of citizens of India, from school children to college students, to employees in industry, government sector, banking sector, everywhere. And I'm happy that now the university and Illumine have come together. And in fact, their Awaken Citizenship program, more than 5,000 schools across India, those children are benefiting from that. So the presentation, I myself have used their resources, and it is very good. And I'm sure, this association between Illumine will help many. I personally request to build a rapport with the teachers in different colleges. The beginning is good, but the fulfillment will be only when more and more colleges join. I am sure you already have a lot of experience. Maybe a meeting of all the college representatives, some teachers who will be coordinators in college, who can come together, because the last mile connectivity is the main thing. We have all good intentions, but if the last mile connection is not there and students don't come, it will be on paper. So all efforts, let us hope Swamiji's blessings will be there on that, and more students will join and benefit from this. Thank you once again for inviting me. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you, Swami. Thank you. Yeah. Thank you, Swamiji. We'll now play a video of Swami Nikhileshwaranandji. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. I'm extremely happy to know that Veer Narmada South Gujarat University is launching two important courses: Develop a Contributive Personality
and lectures from Colombo to Almora. I congratulate the university and all those who have been involved in planning these programs, in designing the courses. I invoke the blessings of Swami Vivekananda, and I send my prayerful best wishes so that the students who undergo these two important courses develop their character as well as their career and become enlightened citizens and fulfill the dream of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said, India shall become so great that its past glory will fade into insignificance. And he also said, my faith is in the younger generation, the modern generation. Out of that will come my workers. So I'm very much sure that the students who will be undergoing these courses will be filled with the energy, enthusiasm, and patriotism, the love for the motherland. And with that, they'll be able to fulfill the dream of Swami Vivekananda. When Swami Vivekananda returned to India in 1897 after his triumphant tour of West and delivering his historic speech at the World's Parliament of Religions in Chicago, he was given a very warm reception, just as like which is given to a world conqueror. He first entered Colombo, that time Colombo was in India, and from there to Ramnad, to Madras, that is Chennai, Calcutta, and lastly, Almora. And all these lectures, very fiery lectures, in response to the reception that Swami Vivekananda delivered from Colombo to Almora, a very, very fiery, inspiring, and awakening. He gave the call to the nation, arise, awake, and stop not till the goal is reached, and the whole country got awakened. But we have to remember what he said was not to stop till the goal is reached. We have already achieved independence of India, but that is not what Swami Vivekananda wanted as the goal. Of course, he said freedom is the first condition of growth. But what was the goal? He said in his lecture in Madras, in Chennai, India shall conquer the whole world by spiritual culture, by spirituality. That has yet to be done. And for that, we all will have to work hard so that India becomes on the top of the whole world and becomes Vishwa Guru. I once again pray at the feet of Swami Vivekananda, may his blessings be showered on all the people who have been working hard for this, introducing these two courses, and all the teachers who will be implementing these two courses. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. હવે હું Illumine Knowledge Resources ના જે CEO છે શ્રી શ્રીનિવાસ, એમને વિનંતી કરું કે એ બે શબ્દ કહે. First of all, thank you very much, Sharmila ji. Now, my special pranams to Swami Sarvasthan ji, who kindly consented to speak despite his busy schedule in the UK. He had an engagement today morning, but he I think specially adjusted it so that he could be here. My special pranams and thanks to you, Maharaj. Also my special thanks and pranams to Swami Mahame ji, who has actually in a way instrumental in one of the courses here, which is the lectures from Colombo to Almora. And interestingly, Swami Sarvasthan ji was instrumental in the other course, which is the Contributor Personality Program, which is why I requested both of them to be here, because they can, they are watching it unfold in the progressing in the world. I also want to, give my special
greetings and thanks to the Vice Chancellor and Pandyaji, and to all the distinguished guests here. And I'm really hoping that we are able to make a significant impact on the students in Veer Narmad South Gujarat University. Students are more and more, all the curriculum that are being given, what is happening is that the pace of change of technology or the pace of change of so many of the subject matter outside is forcing curriculums to become very packed, and it is also forcing that students have to learn more and more about the world outside at a faster and faster pace. But along with that, if there is no effort at transformation of oneself, of one's cultural and social values within, then all that space of change, it will actually make one lose one's balance rather than keep one's balance. So Sri Ramakrishna used to say that, you have to, you can be in the world, but you have to like hold on to a pole and you can go round and round as much as you want. So we are teaching students how to go round and round, but that pole which is at the center, very often in most of the courses, I myself studied in IIT and in other places, I found that that pole which you have to hold on to, that pole, it took me 15 years after I passed out of IIT to find. When I came in touch with Swami Vivekananda's ideas and my Guru Swami Ranghnathananda. So it is very necessary for us to give both the pole which is there, which is the center to our students, and also to teach them how to go around faster and faster in a world where there is so much digitization, globalization, everything. Then they can handle both very well. So from that point of view, my special compliments to the Vice Chancellor, to Vimal Pandyaji, and to the entire team at South Gujarat, that they are really taking a very, visionary kind of attitude, and they're taking a visionary approach to the whole thing in terms of looking at how we can build this, so to speak, this foundation for our students. So I look forward to working closely with the university. Our whole team is very excited, and it is of special joy for us that Swami Vivekananda's ideas should spread further to so many students who, in today's world of mobile and Instagram and WhatsApp, may or may not have the opportunity to sit quietly and think about such deeper matters always. Though not that they're not capable of, but they are not necessarily getting the conditions. So if as part of the course, they also get that to reflect and to listen to thoughtful people and reflect in the class, it will be fantastic. So thank you very much, for your so to speak, visionary action. And I'm looking forward to working closely with the university in this matter. And thank you again, Sarvastanji and Mahamedanji, for kindly consenting to come and, share your words and blessings for this occasion. Thank you very much. Pandyaji, thank you specially. And Vice Chancellor, thank you. Thank you, Mr. Srinivas. Dr. Pandyaji, Vice Chancellor ji પાછા આવવાના છે કે ના, એ કઈ એવા કોઈ પ્રસંગમાં છે જેથી કરીને કદાચ નહીં આવી શકે, તો આપણે એ તમે આગળનો કાર્યક્રમ ચલાવી શકાય. અમારા તરફથી તો આમ થઈ ગયું છે, તો પછી આપણે વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપી દઈએ. જી જી જી. તો નમસ્કાર બધાને. તમે આજે અહીંયા તમારો મૂલ્યવાન સમય લઈને બધા આ પ્રસંગ માટે જો ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે અને બધા માટે, તો એની માટે ઘણા આભાર અમારા તરફથી. તમારો સહયોગ અને તમારા આશીર્વાદ તો અમારી સાથે છે એ અમને ખબર છે, પણ તમારો સહયોગ લાગશે કે more and more students get the benefit of this course. So any matter, thank you so much for being here today. This program would not have been successful
without the back-end support that we have received for hosting this session today. So great thanks to the IT team at the VNSGU South Gujarat University. My very special thanks to Vice Chancellor Ji for taking out the time despite having a family situation for coming and saying a few words to us. It's been very inspiring and very motivating. Swami Sarvasananji, Swami Mahame and Swami Nikuleshwarananji, thank you so much for your wisdom and for your support that continues to be with Illumine. And my final thanks to Dr. Pandya and his team for all the support and cooperation we've been receiving. And we hope to have a very long-lasting association with the VNSGU South Gujarat University. So thank you very much, each one of you, for making it happen today. And thank you. Good day. श्री वास्तव जी ने प्रणाम करूं छू और